Então pessoal, daqui é Josephe e sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. Vamos então prosseguir um novo episódio de Hake Alan Hake 2. Ok, digo primeiro o Hake e esqueço do Alan. Ok, mas sejam bem-vindos ao Alan Hake 2. Vamos lá ver o que vai acontecer neste episódio. Parece que vamos outra vez à situação. Qual é a situação que nós vamos, José? Deixa-me afastar daqui, senão. Nós temos de ir ao Paralelo Toner. Isso fica já aqui à frente, não é? Aqui é o hotel. Ok, vamos ao mapa para ver onde fica. Ok, está a carregar os dados. Ok, vamos outra vez com os gráficos de merda. Ok, mas ok mesmo. Ok, vamos ao estúdio, não, é estúdio Permanent Herc. É já aqui ao lado, não é? Já é só virares à direita e entras por aqui. Vires à direita e entras por aqui. Vamos lá ver, pessoal. Quando vocês estão chegando à porta, já deixam esse like, olha lá. Deixem esse like. A gente está aqui dentro. Estamos aqui dentro. Outra vez aqui dentro. Go to hell! O inferno? Ok. É um Alice laboratório. had turned the bathroom into a dark room. Tem que fazer, meu, para ser nós. Está aqui alguém. Vamos então ao computador, não é? Como vai as coisas? Tudo bem com você? Só queria saber como você está. Tentei te ligar, mas não consegui falar. Você provavelmente se só está afundada no seu processo. Criar, eu sei, vocês características ficam quando está no meio dos seus objetivos, tudo mais desaparece. Ok, isto desfocou. Ok. Isto desfoca. Desaparece. Tentei te ligar. Ok, já está. Já desaparece. Mais para aqui. Tentei te ligar. Mas. Aqui. Até o final. Ok.
Se você me ligar de volta e eu não atender, é porque estou fazendo, sei lá, o que o produtor executivo deve fazer ainda. É um mistério para mim. Se precisar da minha ajuda com qualquer negócio relacionado à sua mostra e só falar, seu amigo Barry. Ok, temos isto tudo, basicamente, mensagens, agora somos um bolo disto tudo, ok? Ok. Nada de especial por agora. Temos aqui uma máscara. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. Ok. Temos aqui parte 2. Ok, já vimos. Aqui a rádio. Objetivo. Veja o vídeo da Alice. Que vídeo? Já vi. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Parte 2. Ok, foi mais um vídeo. Vejo mais vídeos. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Parte 3.
Ok, este não percebi. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Caralho! There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. O que vai acontecer? The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Porra de jogo, meu! Começamos assim? Deixa eu dar isto. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Que puta, está-me a dar arrepios. Não sei de nada, mano.
Outra vez aqui, meu. Máscaras. Fala com o Sr. Don. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Zane. The masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Hurry, Tom. Alan Wake. Here is the light at the end of the tunnel. If you come in last, you won't be happy. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta go onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time.
hearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Fecha saco. Fecha a caixa de sapato. Deixa-me ver aqui. Me chamo nas costas, meu. Caixa de sapatos. Easy. Fim da parte? Fim do nada? What? Chega a caixa de sapatos. Espera aí. Ok, vamos dar aqui um salve manual. Caixa de sapatos aqui. Chega a caixa de sapatos no porão. Cheguei. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Procura o salão do hotel. Agora temos de ir para o hotel. O hotel é por aqui, para. Caraças de episódio, meu.
Ok, já chegaste. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Procura 665, né? Isso é o segundo andar. Mas primeiro vou dar aqui um savezito. Alan, wake. E 7. Nada. Cento e quatro. Alan, wake. You're lost. Wake. Aqui que não podemos. Deixa-me ver. 119. 108. Espera aí. Procura-se no hotel. 605, não é? Que ele disse. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Não é. Mas foda-se. Tem que ter alguma coisa no quadro. Deixa-me me afastar aqui. Pois. Se eu soubesse. This was dark, but the story had to be dark. Tá uma coisa aqui? Foda-se, deixa-me afastar que são muito atrofiados. Sozinho. Foda-se. Ah. Opa.
Como é que é sair do hotel? Ui, passava algum tempo. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything! Sai do hotel agora. I had to find the movie theater Poet's Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Para não é aqui. Também dá para sair do hotel, mas...
I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of a cave. An echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Ok, pessoal, vamos terminar por aqui. No próximo episódio vamos seguir os holofotes no céu. É melhor, não é, pessoal? É, acho que é melhor. Vamos terminar por aqui. No próximo episódio vamos seguir os holofotes no céu. Bora. Podemos alterar, mas não vou alterar para já. Vamos terminar com este. Estamos quase a terminar, se calhar, não foi. Depois alteramos a coisa. Temos de fazer os dois e temos, se calhar temos de fazer os dois. Temos de fazer também do FBI e deste maluco. Por isso vamos terminar com este primeiro e depois que nós terminamos com este, lançamos logo com o FBI. Por isso vamos manter a conversa do meio. Por isso terminamos este e depois vamos ao FB. Ok? Por isso está o link na descrição. Por isso está o link na descrição para vocês não perderem nenhum destes episódios, ok? Não perderem nenhum destes episódios. E não esqueçam de vocês desse lado deixar esse likezão maravilhoso. Está o link na descrição para vocês não perderem. Para vocês não perderem nenhum episódio. E se calhar acho que nós não temos um lance este jogo para compra. Ok, mas vou ver se consigo pôr isto em compra para vocês comprar este jogo, ok? Mas não prometo nada, que eu Bastante Games não lança este jogo, não sei porquê. Podia lançar, mas não lança, ok? Por isso está o link na descrição. Também, se calhar, não, já passou os 14 dias, já passou os 14 dias. Ia perder da recompensa de Natal, mas já passou, ok? Já não está o link da descrição, já não está, neste momento já não está o link da descrição de recompensas. Mas se estiverem interessados, vão aos vídeos anteriores e clicam e eu falo com o proprietário e vê se ele faz. É que ainda. Acho que já faz. Acho que faz, está de Natal. Mas ok, mas fazem aí a vossa conversa, etc. Mas ok. Fui, até a próxima e fica bem, pessoal. Não esqueça de deixar esse like. Fui.